Iniciar grabación. Bueno, ya faltan 2 minutos para que empiece el direct. Han estado hablando mucho de que iba a venir Silk Song. Yo sinceramente no lo creo por ahora. El juego lo anunciaron hace ya rato y tenía su avance, pero es un indie. No creo que lo vayan a completar este año por lo menos. Es posible que ya nos den nuevas noticias en el próximo año, pero de resto no creo. Fue una mentira de que faltaban 2 minutos. También he visto videos por ahí de que iban a anunciar un nuevo Mario Kart, el Mario Kart 9 o cualquier cosa que se les venga a la cabeza. Yo sinceramente pienso que no, por lo siguiente. Primero, Nintendo siempre deja un solo Mario Kart por consola. Y si consideramos el Mario Kart 8 un juego totalmente nuevo, pues termina siendo válido. Pero no, este juego originalmente fue de Wii U y lo trasladaron a Switch. Si no lo consideran uno totalmente original, Peggy 18. pues hay chance. Eso, que nos den un tráiler o un teaser de la película de Mario Bros. Fire Emblem. Fire Emblem Warriors. Three Hopes. The cycle of this world. I will not allow it to perish with you. I seek to destroy the irrational power structure that shackles Fodlan. If the kingdom is ever to part ways with our bloody past, Es tal cual This is the path ese we modo de must juego walk. de I have ambitions in regard. la era del Real ones. cataclismo de Breath of the Wild. Will you sit around and wait for a miracle? Así que tal cual es un Or espino. will you help me seize control of my fate? we shall fight, we shall survive, and we shall win a glorious future for Fodlan. And now that I know, I won't make the same mistake again. Revenge is not a sin you take for someone else. You seek revenge to slake your rage and heal your wounded ver. heart. I know you are prepared to do whatever that you must. 24 de junio. 皆さんこんにちは。 Buenas. 任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。最初にご覧いただいたのはファイアーエンブレム無双風化雪月です。原作のファイアーエンブレム風化雪月と時代背景はそのままに、全く異なる物語の展開にぜひご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。 The Orange Star Nation needs you. La Nación Orange Star nos necesita. We've got more intel on Advance Wars 1+2 Reboot Camp. El Advance War. In the first campaign, Advance Wars, you'll advise a colorful cast of commanding officers and use their abilities in vibrant turn-based battles. Each commanding officer is now voiced, bringing even more charm to these characters. You're gonna get hurt. I see right through your plans. Another full campaign awaits in Advance Wars 2 Black Hole Rising. More commanding officers and more diverse terrain can be leveraged for additional tactical opportunities, like blasting through pipelines to cross into enemy territory. In both campaigns, you can fast-forward gameplay and rewind your turns for a smoother tactical experience. Flex your strategic muscles outside of both campaigns with additional modes. Go for high scores in the War Room. Create and share custom maps in the Design Room. Or battle friends and frenemies in local and online multiplayer. Advance Wars 1+2 Reboot Camp marches onto Nintendo Switch April 8th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Creo que ya era hora de que lanzaran el Advance Wars.
Explore an infinite universe. In No Man's Sky, Eso se ve que every no. star is the light of a distant sun, each orbited by planets teeming with life. Travel to planets of your choosing in this infinite, procedurally generated universe. Here, you'll discover extraordinary lands and creatures that have never been seen before and may never be seen again. To survive, you must craft your own tools and even your own place to live. In this living and breathing universe, trade convoys travel between stars. Factions vie for territory. Pirates hunt unwary travelers. And the authorities are ever watchful. Your journey may be fraught with danger, and actions have consequences. Traitor, fighter, explorer. How will you live in this universe? No Man's Sky lands on Nintendo Switch this summer. Hello Games. No, es una marca ahí. Oh, oh. Ha vuelto. Ajá. Descalifiquen, lo agarró el balón con la... Me acuerdo que lo jugué un poco en la Wii. Lamentablemente no le di mucho provecho. Mario Strikers Battle League Football. Prepare for Strike, a 5-on-5 sport like football that's way heavy on offense. Aim for goals by dribbling and passing to teammates, as well as by using tackles, items, Les dieron skins de Waluigi. and crushing special shots. The main rule in this sport is to rule the field. Try to score more goals than your opponents. There are two things to keep in mind that'll help you with your strategies. First, the gear you equip. It changes not only your appearance, but also your stats like speed, strength, and pass accuracy. Customize as you see fit. Sí. Second, the Hyper Strike. To activate this shot, grab an orb when it appears on the field and charge it while your opponents are distracted. Hit the net and you'll score not one, but 2 goals. Up to 8 Ya eso está players. muy OP. 4 Estoy players on seguro de each que en team las can compete partidas against each multijugador other o on algo one así Nintendo Switch van a console. pelearse siempre por esa orbe. In addition to individual matches, Hasta hay cajitas. online play will have an online club mode. Join an in-game club and compete for placement in the rankings. Up to 20 players can join a club, so create your own and invite friends and family to play alongside you, or join an existing one owned by other players. Try to become the world's top club Rosalina. with items, tackles, and hyper strikes. Anything goes on this field. Mario Strikers Battle League Football launches on Nintendo Switch June 10th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. X caja. マリオストライカーズの最新作が登場します。何でもありの格闘サッカーにぜひご期待ください。続いてはこちらをご覧ください。Echa un vistazo a esto. ¿Qué nos quiere enseñar? El trailer de Breath of the Wild 2. No, Splatoon 3. Splatoon 3, 100%. No, tampoco 100%. Ahí está, Splatoon 3. Sí. Ahora los lanzan de un helicóptero o de unas cajas ahí. Hasta les dan equipamiento de guerra. Sí. Más creativo, más que todo. Tiene Doom Eternal, ya con eso es suficiente.
Pero tiene muchos más, pero sí. Sí. Oh. Eso significará que ahora se podrá jugar multijugador del modo historia o qué, o habrá un modo aparte además de las partidas normales. Sí, quién sabe. ¡Oh, no! Un cangrejo robot. Y ahora explosiones. La brocha esa. Ah. Sí, es un modo aparte, supongo. Cooperativo. Oh, oh. Ahora sí viene el modo historia. O eso creo. No lo sé. ¿Quién sabe? Splatoon 3. Salmon Run. Next Wave. Supongo que sí será otro modo aparte. ご覧いただいたのはスプラトゥーン3の協力モード Se los サ dije, ーモン modo ランネクスト cooperativo. ウェーブの映像です。ラストにはこれまでに報告されていない así como el 巨 modo 大鮭 zombies の del 姿 Call も of 確 Duty, 認できましたが Tienes que 味方たちの sobrevivir a 運 todo. 命やいかに。スプラトゥーン3はこの夏発売です。今後の続報をお待ちください。 Ahí tiene el Octoboy, ya puede disfrutar de 引き eso. 続きヘッドラインをご覧ください。 Bla. Fanzers at the ready. Wancers, ¿qué es eso? Nadie autómata. No sé, apenas si lo he jugado, no sé qué son Wancers. El Warros. No. A full remake of the first Front Mission game is storming onto Nintendo Switch. In this tactical RPG, you'll pilot weaponized machines called Fanzers and lead your battalion to victory. Gain the upper hand in battle by aiming for enemy parts to En mi destroy. caso a mí no me agrada mucho el RPG táctico y Mix and match movimientos así various weapons estratégicos, and ¿no? parts to Yo customize soy your Fanzer. el tipo que juega a lo kamikaze, se lanza a lo tonto y Uncover lo que the Dios great quiera. storyline of this classic when Front Mission 1 Remake launches on Nintendo Switch this summer. And in the future, the sequel, Front Espera, Mission ¿estoy 2 grabando? Remake, Sí. will also launch on Nintendo Switch. El Front Mission 2 también. Get set for a high-octane Disney and Pixar En los combat mundos de racer. Disney y Pixar. No, ¿qué pasó? Muestre. From the creators of the Asphalt series ¿Qué? comes rip-roaring racing action across Disney and Pixar-inspired racetracks. Ah, Race as a bueno. legendary roster of characters on high-speed circuits, using each one's special abilities to battle for victory across the finish line. Voy a coger. Choose Mickey Mulan va a ser Mouse mi for main si tengo symphonic ese juego. speed, Sully for monstrous power, or Mulan for explosive maneuvers. Estoy Each seguro que racer also Mulan va a ser possesses mi main. powerful ultimate skills, perfect for turning the tables at the last second. Y el gameplay no se parece Disney nada a lo que fue Speedstorm is como a Cars free-to-play 2 o game el with sandbox new seasons de... added regularly, ¿Cómo se llama ese bringing more juego? exciting Disney Disney and Infinity. Pixar characters, circuits, carts, No, es and more. Es un juego totalmente Plus, nuevo. enjoy Eso me gusta. cross-platform play as well as split-screen and online multiplayer modes. Además de que los gráficos Disney están chéveres. Speedstorm races onto Nintendo Switch this summer. Dive into these Franquicias clásicas classic llegan a franchises Nintendo on Switch. Nintendo F0. Switch. Unleash the power of the Force in this classic Star Wars action adventure. As Darth Vader's secret apprentice, you'll use devastating Force powers and lightsaber combos as you hunt down Jedi Masters on iconic planets. Upgrade abilities like Force Grip and Force Repulse, then combine them for even more destructive combos. Use button controls or opt for motion controls enhanced from the original Wii version. You can also duel locally with a friend to determine who is the galaxy's most powerful Jedi.
Star Wars: The Force Unleashed launches on Nintendo Switch April 20th. Pre-orders begin on Nintendo Creo eShop que jugué el shortly Force after this Unleashed presentation. 2. O no The sé. complete saga of legendary assassin Ezio Auditore da Firenze awaits Ah, in 3 huevo, ya critically tienen acclaimed algo de que Assassin's jugar los Creed fans de games. Assassin's Creed en Switch. Explore Renaissance O Italy más and bien, 16th salir century de su casa, así sea Constantinople. solamente para jugar Interact with en medio del historical sol, figures and ahí discover sentado secrets of the del Creed fan. across 3 games, 2 bonus short films, and DLC. Plus, take advantage of enhanced features for Nintendo Switch on the go, including touchscreen controls, HD Rumble, and optimized on-screen display. Assassin's Creed: The Ezio Collection launches on Nintendo Switch February 17th. Pilot mobile suits in dynamic action RPG battles. Strange incidents called breaks are occurring across the Gundam universe. Find out what's causing them and restore the proper timeline. You'll lead 3 mobile suits in battle. Enhance each suit with parts to improve their Está power. súper tierno. You can also battle alongside friends in online co-op multiplayer. SD Gundam Battle Alliance launches on Nintendo Switch this year. Two worlds cross in the triumphant return of this RPG classic. ¿De qué me A habla? remaster of the acclaimed RPG Chrono Cross is coming to Nintendo Switch. One fateful ¿Y qué pasó day, con Chrono the Trigger? protagonist Surge wanders into an alternate world. Though it somewhat resembles his home world, he finds that he no longer exists here. How did this happen? What is this mysterious another world? Travel back and forth between both worlds to unravel the story. Sinceramente hubiera sido Over preferible, 40 no sé, characters can join your party. que lo Depending on the arreglaran para choices you poder make, the reiniciarlo a allies who accompany 700, you a and una the pantalla endings that de trigger will 1800, differ. 1280 por A number of 720. improvements have been made to Bueno, this igualmente remaster, esto no me interesa. like the ability to turn off enemy encounters and a newly enhanced soundtrack. Igual esto es del Plus, PlayStation 1, Radical así que Dreamers, tampoco hay tanto originally problema. released on the Satellaview, is included. Aunque sí, hubiera sido mejor una Experience the remasterización origins así, of Chrono Cross tampoco in this que le text-based mejoren los adventure. gráficos muchísimo, pero de pronto Chrono que ahora Cross, sí los the Radical escenarios sean Dreamers 3D. Edition, dashes and slashes its way onto Nintendo Switch April 7th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. ¡Yay! ¿Sabe que a ver un trailer del Kirby? ¡Está bonito el diseño! ¡Oh, oh! Ahora sí, dale sus patadas. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Failbot tenía razón! ¡Failbot tenía razón! ¡No me jodas! ¡Vas a ver un Kirby carro! ¡Kirby carro, loco! It's Kirby's latest unforgettable 3D Oh, platforming está chévere. adventure, Kirby and the Forgotten Land. It all Ay, takes mejoraron el place in a inicio, mysterious world with an unusual mix of nature and civilization. To rescue the kidnapped Waddle Dees, Kirby sets off on a new adventure. Háblenos de su nuevo amiguito. Introducing Kirby Car. Mouthful Mode. Transformosis. Inhale the car to zoom around. De verdad hay un Kirby carro. A No puede vending ser. machine to attack with juice Ah, cans. esto es como el Kirby Nevera del 64. Or become a piercing cone. Un cono. No puede ser. With Mouthful Mode, new actions will be available for Kirby depending on the object he inhales. No. Enjoy exploring with new moves different from copy abilities. Una la delta. Kirby can even No puede weaponize ser. a mouthful of water, like this. As Kirby rescues Waddle Dees, Waddle Dee Town will continue to grow, and more resources will become available. Jay. Waddle Dee Town va a ser lo mejor At del Waddle mundo. Dee's weapon shop, familiar copy abilities can be evolved. Ah. Evolve copy abilities to expand Kirby's range of attacks. Se puede. They'll also change Kirby's appearance and make him even more powerful. No puede ser. Esto es
Ahora sí Kirby va a ser la cosa más overpowered del universo. Kirby Phoenix. Cinemática. A new adventure awaits our pink puffball. Se va a enfrentar a You are the Gatúbela. Beast Pack. What are these enemies trying to do? Can Kirby restore peace to this world? Kirby and the Forgotten Land launches on Nintendo Switch March 25th. Kirby Car Pre-orders es are available real. now on Nintendo eShop. Kirby Car es real. ご覧いた Dios だき mío. ました星のカービィディスカバリーはいよいよ来月の発売です。もう少しだけお待ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。 Pero estamos otros títulos de Nintendo Switch. A ver, está 任天堂ディレ metiendo. クトをご覧の皆さん、こんにちは。バッターの大谷翔平です。 Buenas. ピッチャーの大谷翔平です。任天堂スイッチ上で今回初めて MLB 打賞22が楽しめるようになりました。それではこちらをご覧ください。 That's right, Otani-san. MLB The Show is coming to Nintendo Switch. That means you can play modes like Road to the Show and Diamond Dynasty on your Nintendo Switch. But that's not all. You can even play Exhibition with a single Joy-Con por ahora la control. optimización With está cross así como progression, un you poco can fea. also earn and use Pero content es la on primera vez que lo any muestran. platform where MLB The Así Show que de pronto le hacen 22 un is retoque más available. ahorita porque And los take your bajones progress están on the feos. go with you on Nintendo Switch. Have friends that play MLB The Show 22 online matches on other consoles? No need to worry. You can invite them and play online. I knew you were a true two-way player, but this is ridiculous. Trajeron a un moped. Sheesh. You're Trajeron gonna un have your jodido hands moped. full of games with these collections. Esas colecciones de juegos para... 3 Kingdom Hearts collections are almost here. Ah, sí. From Kingdom Hearts to Kingdom Hearts 3 and the Remind DLC. Every entry is coming to Nintendo Switch as Necesito cloud jugar Kingdom versions that can be Hearts. played while connected to the internet. Relive or get to know these heart-filled adventures alongside Sora, Donald, Goofy, and more for the first time in TV, tabletop, or handheld mode. Kingdom Hearts Intergram Masterpiece for Cloud, containing all 3 game collections, soars onto Nintendo Switch shortly after this presentation. Each collection's cloud version will also be individually available on Nintendo eShop. Klonoa is coming to Nintendo Switch. Across dreamy side-scrolling levels, you'll run, jump, and hover, while firing wind bullets to grab and throw Esos enemies. movimientos del Yoshi se los Use each robaron. level's surroundings to your advantage. Also, Klonoa 2 is included. Take on these great adventures when Klonoa Fantasy Reverie Series launches on Nintendo Switch July 8th. ¿Por qué siento que es primo de Sonic? We're so glad you're here. Integrado. Been here Portal. before? Either way, you're in for a puzzling treat. In these award-winning games, the portal gun is your key to surviving imprisonment in a Ey, mysterious entonces lab. metieron de verdad Create un portals juego de and Valve warp to en other areas Nintendo to Switch. find ¡Wow! Still unconfirmed. You can pass through portals, and so can cubes, lasers, and robots with unnerving levels of personality. The sequel adds in local, online, and split-screen multiplayer modes. And that part's no lie. Neither is the sentient robot monitoring your every move when Metieron Portal Companion al Collection huevón de warps onto GLaDOS Nintendo acá. Switch this Portal. year. No puede ser. A classic comes alive. Un gran clásico cobra vida. Castlevania. O no sé. ¿Qué es eso? Ese pixel art en mundos 3D de algún modo logra quedar bien. Previously es unreleased algo que outside me- of Japan, que me the parece RPG increíble. Live Alive makes its overseas debut, now in HD 2D. Multiple stories featuring different protagonists and time periods await. The order in which you tackle them is up to you. Prehistory. A tribesman comes of age in a world without words. The
The Wild West, a wanderer with a bounty on his head fights for his life. Imperial China, a kung fu master searches for a worthy successor. Twilight of Edo, Japan, a shinobi undertakes an important secret mission. Present day, a martial artist strives to become the strongest there ever was. The near future, a youth with psychic powers takes a stand against evil. The distant future, a newly built robot is swept up in a tragedy in space. What other stories are on the horizon? You will repay my loyalty in death! Live Alive launches on Nintendo Switch July 22nd. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. いかがでしたか？続いてはこちらです。世代を超えてどなたでもお楽しみいただける Wii スポーツシリーズの新作、Nintendo Switch スポーツが登場します。こちらをご覧ください。Here are the sports included in Nintendo Switch Sports. Ah, los Wii están chéveres. You might recognize these three from past Wii sports games. Tennis. Rally by gently swinging the Joy-Con controller at the right time. Bowling. Roll the ball straight ahead or give it a little curve. And Chambara. Knock your opponent off the platform while attacking and defending. Plus, 3 additional sports are joining the lineup. Football. Use a gigantic ball to make dynamic plays. Enjoy matches with Joy-Con controllers to shoot and perform diving headers. Veamos qué tan bien By trata la attaching a gente este Joy-Con juego. controller to the leg strap accessory included with the physical version of the game, you can play shootout mode with intuitive kicking motions. Badminton. Control your shots left and right while keeping the shuttlecock in the air. Unleash powerful smash shots to gain the upper hand. Finally, volleyball. Use a Joy-Con controller to serve, bump, set, and spike the ball. The game supports local play with family and friends on one Nintendo Switch console, as well as online play across all sports. Creo que ya era hora de un juego Play así against friends online. que use varias características de Nintendo Switch The more todo you el win, rato. the tougher the players you'll face. De hecho, ahora que me acuerdo, ¿qué habrá pasado con Try taking on this la challenge. cámara infrarroja esa? Hace rato い ni かがで se したか？ usa. せっかくなので新種目バレーボールのプレーを実際にお見せしようと思うんですが、高橋さん、皆さんこんにちは。任天堂の小泉です。小泉さん気合入ってますね。それでは小泉さんとバレーボールをオンラインでプレーしてみます。ストラップの準備は大丈夫ですか？はい、もちろんです。スペースの確保も Bien que no se le バッ trabe チリ el です。 Switch. Más bien que no se le trabe el internet. では始めましょう。わかりや Es すく más, ご覧いた sería だくために inteligente 実況を que テストつけ muestren て en お el 送りします。 partido error de conexión en el, en el juego y anuncien la noticia de que van a arreglar el Nintendo Switch Online, de que van a hacerle arreglos. Koizumi se ve igualito el Mi. With Takahashi up front. We begin with Koizumi serving. How will the opposing team react? Takahashi makes the block. Another one's coming. Koizumi saves it. A setup in the air, and here comes the spike. The other team saves it and fights back. Nada. And they score. Takahashi didn't quite get it in time. All right, well, it's okay. It's okay. The game's not over. Now the other Nada, team los míos le serves. quedaron igualitos. Koizumi Está receives genial. it. Takahashi sets it up. And Koizumi spikes, but it goes right toward the opponent. Here's another attack. Now's their chance. They get the ball. And with the setup from Koizumi, Takahashi scores! They got a point with that fierce spike. Las animaciones de esos Mi プレー están はこの辺りに geniales. しておきましょまだ紹介の途中でしたね。それでは私はここで失礼します。Transición う。さて épica. ご紹介してまいりました任天堂スイッチスポーツですが、発売日は
4月29日です。そして夏頃には発売時のシュート対決に加え、ビッグバンドを使ってサッカーの試合が楽しめる無料アップデートを計画しています。さらにこの秋には新たにゴルフをお楽しみいただける無料アップデートも計画しています。O sea, prácticamente el juego no está completo y lo hacen para que el juego se mantenga vivo, ここで ya 皆さん que にお願いがあります。 por no tener 快 así 適 una なオ gran ンライン cantidad プレイ de を楽しんでい contenido, ただくために pues la gente 発 se 売 queda 前 ahí. にオンラインのテストプレイを実施し、さまざまな技術検証を行いたいと考えていますので、 Lo que dije, ぜひ o más bien ご algo 協 así. 力をお願いいたします。任天堂スイッチオンラインご加入の方を対象にご覧の日程で実施します。ご Ya 協 era 力いただ hora, ける方は Dios mío. 任天堂ホームページにて詳細をご確認ください。 Ya era hora, después de que tantos errores y Entonces, locos de la gente, de que se desconectan de las partidas y lo que sea. Wow. 任天堂スイッチスポーツの情報は以上となります。ぜひご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。 Ahora veremos el resto de cosas que, bueno, están ahí. Get those taiko drumming skills ready. Sushi. The latest Taiko no Tatsujin game is coming to Nintendo Switch. Set in Omiko City, the sacred town for taiko drums, you'll strive to become a taiko master along with brand new character Kumo-kyun. Drum to dozens of boppin' beats, including Megalovania, Gurenge, Feel Special, and Megalovania! Racing into the Night. And that's not all. An orchestral version of the main theme from The Legend of Zelda is included. That's 76 songs total. Plus, take advantage of a practice mode to replay sections of songs as many times as you'd like. New modes have also been added for everyone to enjoy. Put on a live concert with up to 4 players in Danchan Band. Or face off against each other in Great Drum Toy War. Drum to your heart's content when Taiko no Tatsujin Rhythm Festival launches on Nintendo Switch this year. Plus, a paid in-game subscription service that gives you access to over 500 songs will be available at launch. Nada mal. What's new with these Nintendo Switch games? The brand new tactical RPG Triangle Strategy is almost here. The protagonist Serenoa and his allies will be engulfed in the conflict among 3 nations. Your choices and conviction will determine their fate. As Lord of House Wolford, I solemnly swear an oath by which all future lords shall be bound. I will never turn my back on the promise of a better world. A new demo playable to the end of Chapter 3 will be available on Nintendo eShop shortly after this presentation. Save data from the demo can be transferred to the full game once purchased. More Cuphead action awaits in the paid DLC, Cuphead, The Delicious Last Course. Ya está Here, Nintendo, you'll explore perfecto. a brand new Inkwell Isle. Defeat a bevy of new bosses with wild personalities and even wilder Ah, attacks. ese no lo habíamos visto. The clever Miss Se Chalice is parece a new a playable Clara character. Bella. Take La down de fearsome foes with her double jumps, rolling dodges, and more. Cuphead, The Delicious Last Course, wallops its way onto Nintendo Estoy Switch seguro de que June más de 30th. uno usará esa loca. A free update is coming to Metroid Sabía Dread. que iba a haber una actualización de Dread o All un it DLC, takes no is sé. one hit. Oh. Even from this. Getting hit even once causes a game over in the brutal Dread Mode difficulty. Can you face this ¿Era new necesario, challenge? sinceramente? ¿Era necesario? Estoy seguro de que muchos van a speedronearse el juego y para hacerlo más desafiante van a hacer esa tontería. Ay, modo principiante. This free update launches shortly after this presentation. A second free update in April will add a boss rush mode, in which you'll battle bosses continuously, one at a time. Creo que este va a estar entre los mejores juegos de Something's de bound for Metroid. Nintendo Switch. Vamos de nuevo con online.
¿Será que colocan también el 3? ¿El 2 y el 3? Earthbound and Earthbound Beginnings will be added to Nintendo Switch Online shortly after this presentation. Nada de Model 3. Qué mal. Ah, huevo, eso está genial. Sí, que tiene un juego. Y también está en Steam. Y la cantidad de juegos que tiene. ここで一つお知らせです。2017年の発売以来、大変多くの方にお楽しみいただいているマリオカート8デラックスですが、歴代コースの中からいくつかのコースをリマスターし、有料追加コンテンツとして配信いたします。こちらをご覧ください。Que está la pista de Wario del 64. Todo el mundo la extraña. Ah, las pistas del tour. No, es que hay un juego de móviles que se llama Mario Kart Tour. ¡Ah! ¡Coconut Mall! Paid DLC courses will be coming to Mario Kart 8 Deluxe. También se trajeron las pistas del This is tour. the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. You may recognize some courses from past Mario Kart games. 8 courses will be released at a time over 6 waves. That's 48 additional courses we Otras plan on 48 releasing at pistas. the end of No puede ser. 2023. Courses such as Coconut Mall, Esta me encantaba. De hecho, tiene una de las canciones más icónicas. Monte Chocolate, del 64. and Tokyo Blur will be included in the first wave. Of course, you can play these courses locally and online. Tenía que llegar algo nuevo Mario Kart. O sea, ya sabían que iban a hablar algo de Mario Kart. Deluxe Booster Course Pass will launch March 18th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Me pregunto You si can enjoy this esos 25 DLC euros at traerán no todas las additional pistas. cost with a Nintendo Switch Sin costo Online adicional, si Plus tienes unos- Expansion Pack membership. Ay, Or no puede purchase ser. the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass on its own. O sea, si pago el online, いかがでしたか？ entonces simplemente lo マ tendré リオ ahí. カート8デラックスの追加コースにぜひご期待ください。さて、次の映像が最後になります。ご覧 Muéstrenos ください。 un teaser de Metroid Prime 4 o Silksong. Nah, ya que no hay Metroid, ni Silksong, ni Breath of the Wild 2. Fighting in order to live, and living to fight. That's the way of our world. ¿Qué es esto? Ionios. Xenoblade. Xenoblade. with them? We're fighting because there are enemies to kill. Y le estaban diciendo. I knew it. I
saw this coming. Xenoblade 3. You're not enemies now. Fine for you, isn't it? All that time you've got. You could try to move forwards again. How can our lives be so nothing little to you? They're not your friends anymore. They're his fuel. Xenoblade Chronicles 3. The land pierced by a great sword. It's the only way you're gonna defeat the real enemy. Whatever life is lost, I won't let you soldier it all alone. What good filling up these flickering clocks in our eyes? It'll never replace the friends we've lost. The flame clock, it has to go. Ouroboros abhor this world. They must be erased without a trace. Los paisajes de Chronicles son brutales. Uno se pregunta cuando ve esto, ¿qué carajo pasó acá hace no sé cuántos años? El 3. Digan 3. Ahí está. Xenoblade 1と2、2つの世界の未来をつなぐ物語。Xenoblade 3は9月に発売を予定していますので、ぜひご期待ください。今回の任天堂ダイレクトは以上になります。ご視聴ありがとうございました。Bueno, solo me falta tener una Nintendo Switch.